Krishna 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 Hare Krishna 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 Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Shri Sarabhyaya Namaha Om Shri Sarabhyaya Namaha Om Shri Sarabhyaya Namaha Mukam karoti vachalam pangum langayate girim yadkripa tamaham bande Shri Varum Dinataranam yadkripa tamaham bande Shri Varum Dinataranam. Hare Krishna. Welcome everyone to our Srimad Bhagavatam class. We continue to read from canto number 1, chapter number 4. Hare Krishna. Today text number 13. Tat sarvam naha samachaksva pristo yad iha kinchana manye tvam vishaye vacham snatam anyatra chandasat tat sarvam na samachaksva Kristo yad iha kinchana manye tvam vishaye vacham snatam anyatra chandasat tat sarvam na samachaksva Kristo yad iha kinchana manye tvam vishaye vacham snatam anyatra chandasat tat sarvam na samachaksva Kristo yad iha kinchana manye tvam vishaye vacham snatam anyatra chandasat tat sarvam na samachaksva Kristo yadiha kinchana manye tvam vishaye vacham snatam anyatra chandasat tat that sarvam all naha unto us samachaksva clearly explained pristaha question yatiha herein
Kinchana, all that, Manye, we think, Tvam, you, Vishaye, in all subjects, Vacham, meanings of words, Snatam, fully acquainted, Anyatra, except, Chandasat, portion of the Vedas. Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhakti Swami Srila Prabhupada Ki. We know that you are expert in the meaning of all subjects except some portions of the Vedas, and thus you can clearly explain the answers to all the questions we have just put to you. Purport. The difference between the Vedas and the Puranas is like that between the Brahmanas and the Parivrajakas. The Brahmanas are meant to administer some fruitive sacrifices mentioned in the Vedas, but the Parivrajakacharyas, or learned preachers, are meant to disseminate transcendental knowledge to one and all. As such, the Parivrajakacharyas are not always expert in pronouncing the Vedic mantras, which are practiced systematically by accent and meter by the Brahmanas, who are meant for administrating Vedic rites. Yet it should not be considered that the Brahmanas are more important than the itinerant preachers. They are one and different simultaneously because they are meant for the same end in different ways. There is no difference also between the Vedic mantras and what is explained in the Puranas and Itihasa. According to Srila Jiva Goswami, it is mentioned in the Madhyandina Shruti that all the Vedas, namely the Sama, Atharva, Rig, Yajur, Puranas, Itihasas, Upanishads, etc., are emanations from the breathing of the Supreme Being. Samavedamu, Adharvedamu, Rigvedamu, Yajurvedamu, Puranamalu, Itihasamalu, Upanishaddalu మొదలగు సమస్త వేదములు భగవానుని శ్వాస ద్వారా ప్రకటమైనవిగా మాధ్యందిశన శృతి అను యందు తెలుపబడి ఉన్నట్లు శ్రీల జీవ గోస్వామి తెలిపి ఉన్నారు. The only difference is that the Vedic mantras are mostly begun with pranava omkara,
and it requires some training to practice the metric pronunciation of the Vedic mantras. కానీ వేద మంత్రులుగా వేదము దాదాపు అన్నివిను ప్రణవ ఓంకారంతో ప్రారంభమైనందున వాటి నిర్దిష్ట ఉచ్చారణ కొంత శిక్షణ అవసరమగును. But that does not mean that Srimad Bhagavatam is of less importance than the Vedic mantras. దీని ఉద్దేశము శ్రీమద్ భాగవతం వేద మంత్రుల కన్నను తక్కువ ప్రాముఖ్యమును కలగనుట కాదు. On the contrary, it is the ripened fruit of all the Vedas, as stated before. పైగా పూర్వమే పడినట్లు శ్రీమద్ భాగవతం వేద వృక్ష పక్వఫలమై ఉన్నది. Besides that, the most perfectly liberated soul, Srila Shukadeva Goswami, is absorbed in the studies of the Bhagavatam, although he is already self-realized. అంతేగాక పూర్ణ ముక్త పురుషుడైన శ్రీల సుఖదేవ గోస్వామి తాను ఆత్మానుభవను పొందినప్పటికీ శ్రీమద్ భాగవత అధ్యాయనందు Srila Sutta Goswami is following his footsteps, and therefore his position is not the least less important because he was not expert in chanting Vedic mantras with metric pronunciation, which depends more on practice than actual realization. శ్రీల సుత గోస్వామి సుఖదేవుని అడుగుజాడలు నడుచుచున్న కారణమున వేద మంత్రుల నిర్దిష్ట ఉచ్చారణలో నిష్ణాతుడు కానును అతని స్థితి ఏమాత్రమో తక్కువైనది కాదు. Realization is more important than parrot-like chanting. నిర్దిష్టమైన వేద మంత్రోచ్చరణ వాస్తవముగా అనుభవం కన్నను అభ్యాసం పైననే అధికముగా ఆధారపడి ఉంది. So this అనుభవమే చిలక పలుకుల వంటి ఉచ్చారణము కన్నను ముఖ్యమై ఉన్నది. So this is the continuing conversation here in Naimisharanya. ఇది నైమిషారణ్యంలో కొనసాగుతున్న చర్చ. Shonaka Rishi is addressing Sutta Goswami. సౌనక ఋషి సూత గోస్వామిని ఉద్దేశిస్తూ మాట్లాడుతున్నాడు. And praising him in different ways and requesting him to speak on the most elevated and confidential subject matter of Srimad Bhagavatam. ఆయన్ని పొగుడుతూ ఈ ప్రేరేపిస్తున్నారు శ్రీమద్ భాగవతాన్ని పలకండి. So in the purport, Srila Prabhupada makes a very important and interesting distinction between the Vedas and the Puranas. ఇక్కడ తాత్పర్యంలో వేదములు పురాణాల మధ్య భేదాన్ని వర్ణిస్తాడు. And he likens them to, or compares them to the difference between Brahmanas and Parivrajakacharyas. ఈ వేదములు పురాణాల మధ్య భేదాన్ని ఒక ఉపమానంతో వర్ణించారు. అదేంటంటే ఒక బ్రాహ్మణుడు ఒక పరివ్రాజకుడు మధ్య తేడాని తెలిపారు. Srila Prabhupada explains how generally Brahmanas are engaged in performing all kinds of Vedic rituals for which there are innumerable mantras to be chanted. Yeah. సాధారణంగా బ్రాహ్మణులంతా కూడా కొన్ని కృతులు చేస్తుంటారు, కొన్ని లోక కళ్యాణమై కొన్ని ఫలాపేక్షతో చేసే కర్మకాండలాగా ఉంటాయి. వాటి కోసమని ఎన్నో మంత్రాలని పఠించాల్సిన అవసరం ఉంది. And it takes actually many years to learn the proper pronunciation, the proper intonation. There are many rules and regulations
which are part of the standard Gurukul studies. మంత్రోచ్చరణకి చాలా చాలా సంవత్సరాల యొక్క అధ్యయనం అవసరం. అందుకే గురుకులాల్లో ఈ మంత్రాలన్నీ కూడా ఎంతో కాలంగా వాళ్ళకి అభ్యాసం చేయిస్తున్నాడు, సరిగ్గా ఒక సరైన ఛందస్సుతో పలికడానికి కోసం. If we visit different Gurukulas here in India, most of those Gurukulas are teaching their students in this very nice traditional way by learning mantras, but generally for the purpose of performing different samskaras. మనం గురుకులాలు కనుక సందర్శించినట్టయితే మనం తరచూ కనిపించే విషయం ఏంటంటే ఎంతో చక్కగా పిల్లలందరూ కూడా మంత్రోచ్చరణతో మంచి సరైన ఛందస్సుతో మంత్రోచ్చరణ చేసే అభ్యాసం చేస్తూ ఉంటారు. Actually, many times when we speak to some of the students who are studying in some of these Gurukulas, they explain that actually, yes, we are learning this because we will get an opportunity to go to this temple in this country and we will become the Purohit and chant the different mantras. So, మీరు తరచూ వెళ్ళిన గురుకులంలో పిల్లలతో చర్చించినప్పుడు వాళ్ళు అన్నారు, అవును మేమంతా నేర్చుకుంటున్నాం, కారణం ఏంటంటే మాకు పెద్ద పెద్ద మందిరాల్లో విదేశాల మందిరాల్లో మాకు మంచి పురోహితులు అయ్యే అవకాశం దొరుకుతుందని ఉద్దేశంతో చేస్తున్నామండి అనుకుంటాం. So this is of course welcome in that it is very much part of the Vedic culture that needs to be upheld and continued. ఇది పర్వాలేదు, దీన్ని ఇలాంటి భావం పర్వాలేదు, ఎందుకంటే వైదిక సంస్కృతిలో ఇలా మందిరాలు పూజలు అవసరం ఉంటాయి. Yes, but there is a difference actually between persons who may not have studied in such depth, who may not have spent so many years learning the proper pronunciation, but who are understanding the essence of the Vedic teachings and are able to actually introduce and preach the essence of the Vedic literatures by traveling. They are referred to here as Parivrajakacharyas. అయితే కొంతమంది సాధువులు ఉండొచ్చు, వాళ్ళకి ఈ మంత్రోచ్చరణ అంత రాకపోవచ్చు, వాళ్ళు గురుకులంలో అధ్యయనం చేయకపోవచ్చు, కానీ వాళ్ళు సంచారం చేస్తూ శాస్త్రంలో ఉన్న సారాన్ని వాళ్ళు సాక్షాత్కరించుకొని దాన్ని వాళ్ళు ప్రచార కార్యక్రమంలో ఉంటారు. And in the purport of Prabhupada, very interestingly, makes a comparison or evaluation between the original Vedic literatures and especially the Srimad Bhagavatam. చాలా ఆసక్తికరంగా శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఇతర వేద గ్రంథాలని మరియు ముఖ్యంగా శ్రీమద్ భాగవతం మధ్య భేదాన్ని వారు ఇక్కడ వర్ణిస్తున్నారు. And he makes reference to one of our foremost acharyas, greatest authority, actually greatest philosopher amongst, from the time of Lord Chaitanya Mahaprabhu, Srila Jiva Goswami is recognized as the foremost of all philosophers, who has made some very profound statements in regards to the unique and exalted position and importance of this unique Purana, the Srimad Bhagavatam or the Bhagavat Purana. శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు యొక్క అనుచరులు ఒకరైన శ్రీల జీవ గోస్వామి, ఆయన చాలా గొప్ప తత్వవేత్త, అందరిలో కల్లా చాలా గొప్ప తత్వవేత్త, ఆయన గొప్ప వేద పండితుడు, వేదాలన్నీ కూడా బాగా జీర్ణించుకున్నాడు. ఆయన వేదాలన్నీ కూడా క్షుణ్ణంగా పరిశీలించి తన సారాంశాన్ని తెలపడం జరిగింది. అది ప్రపంచ విఖ్యాతమైన
సారాంశాలు అందరూ కూడా దాని వైపు చూస్తూ ఉంటారు. చెప్పేది ఏంటంటే వేదాలు మరియు భాగవతం వాటి మధ్య భేదాలు, దాని భేదం ఏంటి, దాని మధ్య సమానం ఏంటి అనేది దాన్ని చక్కగా స్పష్టంగా మనకి తెలియజేస్తారు. All of the Goswamis we know were deputed by Lord Chaitanya Mahaprabhu to go to Vrindavan and to deeply study and to write literatures on the essence of the Vedic knowledge, which is the science of Bhakti or devotional service. శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు ఆదేశించారు గోస్వాముల్ని బృందావనానికి వెళ్ళి అక్కడ నివసిస్తూ శాస్త్రాలని వేదాలను బాగా క్షుణ్ణంగా పరిశీలించి వాళ్ళు వాటి యొక్క సారాంశంగా భక్తే ప్రాధాన్యం అని చెప్తూ వాటికి సంబంధించి పుస్తకాలు గ్రంథాలు రచించమని ఆదేశించారు. So after the disappearance of the two senior most Goswamis, Srila Rupa and Sanatana Goswamis, Srila Jiva Goswami, who was her nephew, became the most prominent acharya at that time, and he is known to this day and will continue to be known as we mentioned as the greatest philosopher for having presented what is today known as the Sat-Sandarbha. శ్రీ రూప గోస్వామి, సనాతన గోస్వామి వరిష్ఠులైన గోస్వాములు పరంపరించిన అనంతరం జీవ గోస్వామి ఆ కాలంలో ఒక ఉన్నతమైన స్థానాన్ని అక్కడ అందరూ కూడా ఆయనకి ఇవ్వటం జరిగింది. ఆయన అందరూ ఆయన అడిగేవాళ్ళు. వారు ఏం చేశారంటే మొత్తం వేదాన్ని క్షుణ్ణంగా తెలుసుకొని ప్రపంచంలోని అతి పెద్ద తత్వవేత్తగా పేరు పొంది తను ఈ వేదాలన్నిటి యొక్క లక్షణాలు తెలుపుతూ ఆయన ఒక గొప్ప మహత్తరమైన కార్యాన్ని మనకు అందించారు, ఒక గ్రంథాన్ని మనకు అందించారు. దాని పేరు Sat-Sandarbha. The Sat-Sandarbhas are the masterpiece of Srila Jiva Goswami, and they are giving us the entire Gaudiya Vaishnava philosophy within 6 volumes or 6 books. అవి ఎంతో మహత్తరమైన కార్యం. ఇది షడ్ సందర్భాలు జీవ గోస్వామి రచించింది. ఎందుకంటే సమస్త గౌడియ వైష్ణవ తత్వాన్ని అంతా కూడా ఆయన ఒక చిన్న 6 గ్రంథాల్లో 6 సంపుటిల్లో ఆయన ఈ షడ్ సందర్భాలను మనకి సంపుటిలో మనకి. And the first of the 6 Sandarbhas is actually called Tattva-Sandarbha. And Tattva-Sandarbha is focused on establishing Srimad Bhagavatam as the summum bonum, the highest level of transcendental realization, even above the Vedas. A very remarkable realization and explanation given by Srila Jiva Goswami. ఈ 6 సందర్భాల్లో మొదటిది తత్వ సందర్భం. ఈ తత్వ సందర్భంలో శ్రీ జీవ గోస్వామి ఏం చేశారంటే శ్రీమద్ భాగవత యొక్క అతి ముఖ్యమైన స్థానాన్ని ఆయన అక్కడ మనకి చెప్పారన్నమాట. అది ఎంత గొప్పగా చెప్పారంటే అన్ని వేదాల నుంచి అన్ని మూలాలు తీసుకొని శ్లోకాలు చూసి ఏం చేశారంటే శ్రీమద్ భాగవతం ఎంత మహత్ గ్రంథం అంటే వేదాల కన్నా కూడా అతి ముఖ్యమైన గ్రంథంగా ఆయన నిరూపించారు. This may seem surprising, and it is actually, but it is very nicely explained by Srila Jiva Goswami in this first volume, the Tattva-Sandarbha. How the Srimad Bhagavatam, we normally refer to the Bhagavatam as Granth-Raj. Granth-Raj Srimad Bhagavatam ki jai. Yeah, every day. But actually, Srila Jiva Goswami, he's explaining Bhagavatam is not only Raja. So many kings are there. But Srimad Bhagavatam not only is the king of all Shastra, but Srimad Bhagavatam is the emperor of all Shastras.
జీవ గోస్వామి మనకి నిర్ధారిస్తున్న విషయం ఏంటంటే, మనం తలుచుంటున్నాం గ్రంథరాజ్ శ్రీమద్ భాగవతం. అయితే జీవ గోస్వామి అన్నారంటే రాజులు ఎంతమంది ఉండొచ్చు, కానీ సామ్రాట్ ఒకడే ఉంటాడు. సో జీవ గోస్వామి అన్నారంటే ఇది గ్రంథ సామ్రాట్ భాగవతానికి జయం, మామూలు రాజు కాదు, సామ్రాట్. Yes. He makes many amazing statements and gives wonderful explanations, all very logically explained and substantiated by Shastra as well, naturally. ఎన్నో ఆయన తార్కికమైన సారాంశాలు ఇవ్వడం జరిగింది. ఎంతో అద్భుతంగా, ఎంతో మన మహత్తరంగా ఉండే అద్భుతాలు కూడా. It is వేదాల్లో ఉన్న శాస్త్రాన్ని ఆయన తెలుపుతూ, అంటే ఆయన ఏదో ఊహించుకొని కాదు, వేదాల్లో ఆయన మూలాలు చూపిస్తూ దాన్ని నిర్వహించారు. It is the work of a genius. ఇదొక గొప్ప బుద్ధిశాలి చేసిన కార్యంగా మనం గుర్తించవచ్చు. And we can compare actually his writing to another important presentation or work, transcendental literature, which was composed a few hundred years later by another exalted Vaishnavacharya, Srila Bhakti Thakur, in his small book called Dasamula Tattva. దీన్ని ఇంకా మనకి క్లుప్తంగా, దీనంతా కూడా సారాంశాన్ని ఇంకా మనకి క్లుప్తంగా ఒక చిన్న పుస్తకంలో తర్వాత వచ్చిన ఆచార్య శ్రీల భక్తి ఠాకూర్, ఆయన కూడా మహత్తరమైన తత్వవేత్త, ఆయన అన్ని జీర్ణించుకున్న వ్యక్తి. తాను ఏం చేశారు, ఒక చిన్న పుస్తకం దశమూల తత్వ అనే పుస్తకంలో ఈ అన్ని గౌడ వైష్ణవ సిద్ధాంతాన్ని దాంట్లో మనకి స్థాపించి చూపించారు. In the same way that Srila Jiva Goswami, he condenses the entire philosophy of the Gaudiya Vaishnava, which Lord Chaitanya has given us in 3 phases: Sambandha Gyan, Abhideya Gyan, and Prayojana Gyan. So these 2 transcendental literatures, the Sat-Sandarbha as well as the Dasamula Tattva by Srila Bhaktivinoda Thakur, follow very systematically this explanation of the entire philosophy, nicely summarized in these 3 divisions of Sambandha, Abhideya, and Prayojana. చైతన్య మహాప్రభు మొత్తం శాస్త్రాన్ని 3గా విభజించారు: సంబంధ, అభిధేయ, ప్రయోజన జ్ఞానం. దాన్ని శ్రీల జీవ గోస్వామి తను రచించిన సత్ సందర్భాల్లో కూడా అదే పద్ధతిని, అదే క్రమాన్ని, అదే 3 విభజనని తెలుపుతూ మనకు అందించారు. అదే క్రమంలో శ్రీల భక్తివినోద్ ఠాకూర్ దశమూల తత్వాన్ని మనకి ఇచ్చి అదే పద్ధతిని ఆ సాంప్రదాయబద్ధంగా సంబంధ, అభిధేయ, ప్రయోజన జ్ఞాన తత్వాలుగా ఆయన మనకి రచించి మనకి చూపించారు. These are subject matters that can take actually many years to really study in depth. As a matter of fact, for example, the work of Sat-Sandarbha is even today taught in universities. One can actually take this subject matter of Sat-Sandarbha as one's main topic for PhD research, as some of our devotees have done. ఈ తత్వ సందర్భ, మన సత్సందర్భాలు ఎవరైతే శ్రీలో జోగేశ్వర రచించారో ఎంత మహత్తరమైందంటే, ఎన్నో విశ్వవిద్యాలయాల్లో, యూనివర్సిటీల్లో దీన్ని ఒక డాక్టరేట్ స్టడీ కోసం, పిహెచ్డి కోసం దీని మీద ఎంతో పరిశోధన చేసి ఎంతోమంది దీన్ని డాక్టరేట్ పొందారు దీని మీద. So that is why Srila Prabhupada explained that actually in one lifetime, in one short lifetime, you cannot fully read and comprehend all of these transcendental literatures. జీవిత కాలంలో ఇవన్నీ కూడా మనం అర్థం చేసుకునే అవకాశం ఏమి, అన్ని గ్రంథాలు ఉన్నాయి.
And amazingly also, in the introduction, in this first of the 6 Sat-Sandarbhas, the Tattva Sandarbha, Srila Jiva Goswami explains that actually the Bhagavatam that we study, that we have now, as given to us by Shukadeva Goswami, is only one portion of a larger Bhagavatam which exists in Svargaloka and other planets. ఇంకా తత్వ సందర్భం యొక్క ఉద్బోధగాథల్లో శ్రీల జీవ గోస్వామి చెప్తారంటే దాని ఇంట్రడక్షన్ ఉద్బోధగాథలు ఏమంటారంటే మనం ఇప్పుడు చదువుతున్న శ్రీమద్ భాగవతం మన సుఖదేవ గోస్వామి వారు మనకి ఇచ్చిన భాగవతం ఏమిటంటే అది మహత్తరమైన భాగవతం చిన్న భాగం మాత్రమే. మహత్తరమైన భాగం స్వర్గంలో ఉందంట. It is the smallest. ఇది చాలా చిన్నది భాగవతం మనం చదువుతుంది. 18,000 verses only. దీంట్లో 18,000 శ్లోకాలు మాత్రమే ఉన్నాయి. And he mentions, I forget the exact number, he mentions how in Svargaloka and I forget, there's 2 places, and he mentions also the speakers of those Bhagavatams, and it goes into hundreds and thousands of verses, Bhagavatam. వారు చెప్తారేంటంటే శక్తి నాకు గుర్తులేదు కానీ అవి బోధించే వ్యక్తి ఒక వేల లక్షల ఉంటాయంట. I just heard Maharaj, Yamaraj has the most famous. Yamaraj, eh? So it means that actually, even if we finish reading this edition of the Srimad Bhagavatam, we haven't finished the Bhagavatam. ఒకవేళ మనం అనుకున్నాం అనుకోండి, అబ్బా నేను భాగవతాన్ని పూర్తిగా చదివేశానంటే మనం తెలుసుకోవాల్సిన విషయం మనం చాలా తక్కువ చదివేశారు. చాలా ఉంది. And our Vedic system is that we have to study it 3 times, not just once. మన వైదిక సాంప్రదాయం అంటే ఒకసారి చదివితే సరిపోలేదు, 3 సార్లు చదవాలంట. Yes. So we have a whole lifetime, actually many lifetimes. Actually we have the whole of eternity. Because, why is it like that? As Lord Brahma nicely chants, Advaitam Achyutam Anadim Anantarupam Madhyam Purana Purusham Navayovanam Cha Vedeshu Dolabam Adolabam Atmabhaktam Govindam Adipurusham Tamaham Bhajami. Anantarupam, the Lord has unlimited forms. That means He has also unlimited pastimes. And therefore these unlimited pastimes, which are continuously increasing as well, where to write all of that? Unlimited. మనకున్న శాస్త్రం మన జీవిత కాలం కూడా సరిపోదు, ఎన్నో జీవిత కాలాలు కూడా సరిపోదు, మనం శాశ్వతంగా చదువుతున్నా సరిపోదు. ఎందుకంటే భగవంతుడు బ్రహ్మ సమితిలో బ్రహ్మ మనకి వర్ణించినట్టుగా భగవంతుడి అనంత లీలలు, అనంత రూపాలు. అనంత రూపాలు అంటే అనంత లీలలు. అనంత లీలలకి ఎన్ని పుస్తకాలు రాలేదు, సో సరిపోవు. కాబట్టి మనం శాశ్వతంగా చదువుతూ ఉన్న తరగని శాస్త్రం ఈ భాగవతం. So that's why in the Bhagavatam, also in this first canto, it mentions that actually since time immemorial, great saintly persons, sadhus, have been sitting down, as all of our sadhus are this morning, and speaking about and hearing the glories of the Srimad Bhagavatam. ఇక మనం సమయాన్ని లెక్క పెట్టలేనన్ని కాలంలో, మనం ఇప్పుడు సమయం ఎన్ని సంవత్సరాల క్రితం అని అంటాం, అంటే లెక్కలేనన్ని సంవత్సరాల క్రితం కూడా సాధువులు నిత్యం చేసే కార్యం ఏంటి? భాగవతం. ఇక్కడంతా మీరు కూడా సాధువులు ఇక్కడ కూర్చొని ఉన్నారు, ఇలా మీరు కూర్చున్నట్టుగా అందరిలా కూర్చొని నిత్య కాలం నుంచి భాగవతాన్ని వింటూ వస్తున్నారు. The more we associate with the transcendental sound vibration of the Srimad Bhagavatam, then the more we open the doors for actually returning to our eternal abode in the spiritual world, where constantly the glories of the Lord and His devotees are being sung by innumerable, unlimited numbers of devotees there. ఎంతైతే మనం భాగవతాన్ని వింటుంటామో, ఎంతకైతే మనం శ్రద్ధతో ఆ భాగవతాన్ని వినాలని కోరుకుంటామో,
అంత త్వరగా మనకి తలుపులు తెచ్చుకుంటాయి మన స్వస్థానమైన వైకుంఠానికి వెళ్ళడానికి. అక్కడ కూర్చొని ఏం చేయాలి, అక్కడ మళ్ళీ శాశ్వతంగా మన ఇంకా ఎన్నెన్నో భగవంతుడి లీలలు ఉండడానికి అవకాశం ఉంది. So just to close on this one, a very important point that Prabhupada is making in the very last line of the last paragraph, that realization is more important than parrot-like chanting. Very important. ప్రభుపాద వారు ఆఖరి వాక్యంలో ఒక చాలా ముఖ్యమైన ఒక విషయాన్ని మనకి ఇక్కడ తెలియజేస్తున్నారు. ఏంటంటే మనం ఒక పిచ్చుక ఒక last line. Realization. చిలక పలుకుల్లాగా అన్నంట కన్నా మన శాస్త్రాన్ని సాక్షాత్కరించుకోవడం చాలా ముఖ్యం. సో సాక్షాత్కరించడం చాలా ముఖ్యం, దాన్ని ఒట్టిగా వల్లించడం లాగా కాదు. I remember in 1975, Srila Prabhupada came to Montreal. మహారాష్ట్ర గుర్తుంది, 1975లో ప్రభుపాదులు వారు మాంట్రియల్ కెనడా ఒక కేంద్రానికి వచ్చింది. I was still a new brahmachari at that time. నేను అప్పుడు కొత్త బ్రహ్మచారిగా ఆశ్రమంలో ఉన్నాను. And Srila Prabhupada was staying in the apartment of our temple president. అప్పుడు ప్రభుపాదులు వారు మా టెంపుల్ ప్రెసిడెంట్ ఒక అపార్ట్మెంట్లో ఉన్నారు. And naturally the devotees would try to go there and simply try to hear or to see or get a glimpse of Srila Prabhupada, something. సో ఆ గదిలో ఉన్నప్పుడు శిష్యులంతా వెళ్ళి కొంచెం ఆయన చూడాలి, ఏదో వినాలి అని ఏదో ఆతులతో అక్కడంతా చేరుకునేవారు. The place was not so big, but there was one room where Srila Prabhupada was staying and meeting with different senior leaders. గది అంత పెద్దగా ఉండేది కాదు. అక్కడ ప్రభుపాదుల వారు వరిష్ఠులైన ఆయన శిష్యులందరినీ కూడా కలవడానికి అక్కడ కూర్చునేవారు. And a whole small group of devotees, we were on the outside, we couldn't see, could only, we're trying to pull our ears to hear as much as possible what was going on in the room between Srila Prabhupada and the devotees. ఆ గది చిన్నదైన కారణంగా వరిష్ఠులంతా అక్కడ కూర్చొని ఉన్నారు లోపల గదిలో. మాకు ప్రవేశం దొరకలేదు, మా గది బయట మాకు కనపడట్లేదు, కానీ మేము చెవులు లాగి ఏం చెప్తున్నారని వినటానికి మేము ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. At one time, actually, Srila Prabhupada came out with his Brahman thread around his ears because he was going to the washroom. We got darshan of him at that time, and everyone offered their obeisances. ఒకనొక సందర్భంలో అలాగే అంతా నిలబడి చెవులు లాక్కుంటూ వినాలని ప్రయత్నం చేస్తుండగా హఠాత్తుగా ప్రభుపాదుల వారు బయటకు వచ్చారు. తన జంధ్యాన్ని చెవులు కట్టుకొని మొదటిసారి వెళ్ళాలని ప్రయత్నం బయటకు వచ్చారు. అలా బయటకు రాగానే మేము అంతా హడలు పోయి మాకు దర్శనం జరిగిందని మేము ప్రణామం చేశాం. I remember intentionally not offering my obeisances so that I could have darshan of Prabhupada. అందుకే నేను కావాలని నేను దర్శనం చేసుకోవాలని, అంతేకాని ఇంకేం దానికి కాదు కదా, నేను ప్రణామం చేయలేదు, ఆయన దర్శించుకోవాలి. Yeah, then after Prabhupada left, I offered my obeisances. But at one point, actually, there was a conversation going on. We could barely hear it. And that conversation was in the context of the 5th canto of the Srimad Bhagavatam that was being translated at that time. So ఇలా నేను ప్రభుపాద దర్శనం చేసుకుని ఆయన వెళ్ళగానే వెంటనే తర్వాత ప్రణామం చేశాను. అదే సందర్భంలో ఒకసారి అక్కడ చర్చ జరుగుతుంది 5వ స్కందం భాగవతం గురించి. 5వ స్కందం భాగవతాన్ని దాని తాత్పర్యాలు చర్చిస్తున్నారు శ్రీల ప్రభుపాద. So Srila Prabhupada actually had made a statement before that when this 5th canto, because in the 5th canto the whole description of the universe, cosmology, is being described. So Prabhupada said actually when this book will be printed, the explanation on cosmology, Vedic cosmology, is so extraordinary that many of my disciples will leave the movement. ప్రభుపాదుల వారు 5వ స్కందం భాగవతాన్ని రచిస్తున్నప్పుడు ఆయన చెప్పింది ఏంటంటే దాంట్లో అంతా కూడా వైదిక పరమైన అక్కడ వర్ణన ఉంది. ఈ మొత్తం విశ్వంలో గ్రహాలు నక్షత్రాలు ఎలా ఉంటాయి, వీటిని సంబంధించి ఖగోళ శాస్త్రం వీటిని సంబంధించి అన్ని కూడా చెప్పడం జరిగింది. దాంట్లో
వర్ణించినవి చాలా అద్భుతంగా ఉన్నాయి, మన ఊహాతీతంగా ఉన్నాయి. అప్పుడు ప్రభుపాదులు అన్నారంటే మాట, ఎప్పుడైతే ఇది ప్రచురణకు వస్తుందో 5వ స్కందం భాగవతం, ఈ వివరాలు చూసి నా శిష్యులు చాలా మంది సంస్థ నుంచి వెళ్ళిపోయే సందర్భాలు వస్తాయి అని ముందుగా హెచ్చరించారు. And that is why Srila Prabhupada wanted that we construct the temple of Vedic Planetarium, TVOP, which is just yesterday or the day before yesterday, was having its grand opening of the Pujari floor. The grand opening of the Pujari floor, which is like a stepping stone towards opening, as we all know, in 2022, the actual temple of Vedic Planetarium. అందుకే శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఈ టెంపుల్ ఆఫ్ వెదిక్ అండర్స్టాండింగ్ టెంపుల్ వెదిక్ ప్లానెటోరియం అంటే మొత్తం ఈ గ్రహ నిర్మాణం విశ్వంలో ఎలా ఉందో అంతా కూడా ప్రదర్శనతో మనం కళ్ళారా కనుకలు కట్టినట్టుగా కనిపించే పద్ధతిలో ప్రభుపాదుల వారు నిర్మాణం చేయమని ఆదేశం ఇచ్చారు. ఇప్పుడు అది మాయపూర్లో ఎంత అద్భుతంగా నిర్మితం అవుతుంది. దాంట్లో మొదటి ఫ్లోర్ లో అక్కడ పూజారుల గది అంతా కూడా సిద్ధమైంది. ఈ రోజు నిన్న కొన్ని రోజుల క్రితమే అది ప్రారంభోత్సవం జరిగింది. అది మొదటి అడుగు అన్నమాట. తర్వాత 2022లో అది సంపూర్ణమై మనకి పూర్తి దర్శనం ఇచ్చేస్తానని మనకి నిర్దేశించారు. This is not the opening of the of the Pujari room. It is the opening of the Pujari floor. ఇది పూజారి గదులు కాదట, ఇది పూజారులు నడిచే స్థలం మాత్రం. Actually, there's 5 hours of video of this event. I was just beginning to watch it. I couldn't watch it fully 5 hours. Otherwise, I would still be sitting here. We wouldn't have Bhagavatam class this morning. But in the introduction, it was being explained how, Braj Vilas Prabhu, I think, this is the largest Pujari area, the largest Pujari floor area in the whole world. It expands over, I'll tell you, you won't believe this. It has over 69 rooms and it expands over 1 acre of space. ఈ పూజారి నివాస స్థలం ఏదైతే ఉందో ప్రపంచంలో అతిపెద్ద పూజారి స్థలం అంట. ఎందుకంటే దాంట్లో 64 గదులు ఉంటాయి, సుమారుగా 1 ఎకరం విస్తీర్ణంలో ఉంటుందంట. Amazing, yes. So anyways, coming back to my story, coming back to Montreal, going from Mayapur to Montreal. So, as they were having this discussion, because naturally, devotees have so many questions about the description given in the 5th canto. ఇది 5వ కాగాని ప్రచురణ కాగాని భక్తులకు ఎన్నో సందేహాలు వచ్చాయి, ఏంటిది ఏంటి అని. So as devotees were asking questions, we were all, always trying to listen very attentively. Then at one point, I don't know how many devotees heard it, but I heard it. Srila Prabhupada, in answer to one of the questions, he replied, and this explanation that I'm giving to you, that I have given to you, it is based on my realization, which is connecting with this very point being made here. ప్రభుపాదులు ఎన్నో ప్రశ్నలు అడగగా ప్రభుపాద ఒక జవాబు ఇచ్చారు. అది ఎంతమంది విన్నారో తెలియదు, నేను మాత్రం స్పష్టంగా విన్నాను. ఈ విన్న తర్వాత నా జీవిత కాలంలో నేను దీన్ని సాక్షాత్కరించుకున్నాను కూడా. ఇది మహారాజు యొక్క సాక్షాత్కారం. I don't know if that was recorded or not. అది రికార్డింగ్ జరిగిందో లేదో నాకు తెలియదు ఆ విషయం, కానీ నేను మాత్రం స్పష్టంగా విన్నాను. Many things were recorded, conversations of Srila Prabhupada. చర్చలు ప్రభుపాద కూడా రికార్డ్ చేయడం జరిగింది. But many were also not recorded.
చాలా వరకు రికార్డ్ కూడా కాదు. Or sometimes the one recording thought it was recording and it was not recording. So many things. కొన్ని సందర్భాల్లో రికార్డింగ్ వస్తే కానీ రికార్డ్ కావచ్చు. Just like photographers sometimes, right? అప్పుడు ఫోటోగ్రాఫర్ తీస్తారు కానీ ఫోటో రాదు. So I remember when I heard this, I said to myself, this person is not an ordinary person. నాకేమనిపించిందంటే విన్న తర్వాత ప్రభుపాద మాట ఈయన సాధారణ వ్యక్తి కాదు. ప్రభుపాద Commenting on the Srimad Bhagavatam and on the level of personal transcendental realization. ఆయన భాగవతాన్ని చెప్తూ పూర్తి సాక్షాత్కారంతో ఆయన దివ్యమైన సాక్షాత్కారంతో ఆయన మనకు తెలియజేస్తారు. And this is one of the points being made by Srila Jiva Goswami once again in the first of the Sat-Sandarbhas, Tattva-Sandarbha, whereby he explains that actually because the Srimad Bhagavatam was composed by Srila Vyasadeva, who is an incarnation of the Lord, therefore he could reveal even more than what was revealed in the original Vedas. సో తత్వ సందర్భం ఉపోద్ఘాతంలో మళ్ళీ శ్రీజం గోస్వామి దాన్ని వర్ణిస్తారు ఏమిటంటే వేదవ్యాసులు వారు భగవత్ అవతారం కాబట్టి ఆయన శ్రీమద్ భాగవతాన్ని రచించారు. ఈ రచన ఎంత గొప్పదంటే వేదాల్లో కూడా చెప్పబడిన లేని విషయాల్ని ఆయన సాక్షాత్కారంతో శ్రీమద్ భాగవతంలో పొందవచ్చారు. And that is why the Srimad Bhagavatam is held in such great esteem and worshipable, actually, is worshipped by all of the Vaishnavacharyas. అందుకే శ్రీమద్ భాగవతం ఎంతో గొప్ప శాస్త్రంగా భావించబడి అందరూ కూడా గొప్ప వాళ్ళు దాన్ని Jai Granth-Raj Srimad Bhagavatam ki. Jai. Any question or comment? It's already on the left side. It's okay. Yeah. Thank you very much, Maharaj. It's wonderful nectarian release. Yes. Maharaj, you have pointed out that in the last paragraph, should not repeat like a parrot. Parrot. But sometime it's mentioned we should be like in the recital succession, we should be like a parrot. We just simply repeat. So how can I? We should repeat with realization. With realization. So ప్రశ్న ఏంటంటే చిలకలాగా పలకడం కాదు, సాక్షాత్కారంతో మనం చెప్పాలని చెప్పేసి ఇక్కడ అన్నారు. అయితే నేను విన్నది ఏంటంటే మనకి మనం పరంపరలో చిలకలాగా పలకాలి అని విన్నట్టుగా విన్నానన్నారు ప్రశ్న. మహారాజు అంటున్నారు పలకాలి కానీ సాక్షాత్కారంతో. Yeah, it means that we should present it as it is without any deviation. ఇక్కడ చిలకలాగా అంటే అర్థం ఏంటంటే మనం దాంట్లో ఏమీ మార్పులు చేర్పు లేకుండా యథాతథంగా శాస్త్రాన్ని మనం తెలపాలి. But this aspect of realization is very interesting, very important also. That is also explained in the Srimad Bhagavatam, first canto, in this one very nice verse. Evam prasanamanaso bhagavat bhakti jogataha bhagavat tattva vijnanam mukta sangasya jayate. So this bhagavat tattva vijnanam is actually meaning transcendental realization. First, one must come to the platform of goodness. Evam prasanna manaso, where the mind is totally peaceful, being situated in the mode of goodness. And when the mind is situated in the mode of goodness, only then one can nicely engage in devotional service. Evam prasanna manaso bhagavat Bhakti Jogataha, Bhagavat Bhakti. And then, when one nicely engages in Bhagavat Bhakti, then Bhagavat Tattva Vijnanam will come automatically. So, ఇక్కడ భాగవతంలో చెప్పబడిన శ్లోకం ఏమంటున్నారంటే
మనం కనుక సత్వగుణానికి వచ్చినట్టయితే, సత్వగుణానికి వచ్చి మనం ప్రసన్న చిత్తులై మన భక్తి యోగాన్ని ఎంతో మనసుతో ఎంతో ఆనందంగా జరుపుకున్నప్పుడు మనకి ఆ తత్వ విజ్ఞానం అనేది మనకి బోధపడుతుంది. అప్పటి వరకు మనకి ఆ విజ్ఞానం అంటే మనకు ఆ తత్వాన్ని అర్థం చేసుకునే ఆ శక్తి రాదన్నమాట. ఆ సాక్షాత్కారం అనేది అప్పుడు మాత్రమే వస్తుంది. అందుకే మనం ఎలాంటి ఆందోళన లేకుండా ఎంతో ప్రశాంతమైన మనసుతో కనుక మన భక్తిని ఆచరిస్తున్నప్పుడు మనకి సాక్షాత్కారం లభించే అవకాశం ఉంది. जय ग्रंथ-राज श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय, समस्त गौर भक्त वृंद की